The governor, Mike Sonko, has defended his move to remove hawkers and Bodaboda operators from the capital's central business district. Speaking during a service at Redeemed Gospel Church, Buruburu, Sonko maintained that the plan is to ensure the city remains clean and safe. The governor has been under immense pressure to act following an upsurge in muggings in Kenya's economic and administrative center, and police are pointing fingers at increased number of hawkers, street families, and Bodaboda operators. Kuna njia na tumeanza mheshimiwa Deputy President kufanya, tumeanza kuengage hawkers, tumeonesha mahali ya kwenda, na intervention ya World Bank imetupatia already 1.2 billion. Tunajenga soko ya hawkers pale Mwariro, na tayari through serikali yenu wewe na mheshimiwa rais, kiwanja ile ya Kenya Railways pale Mudhurwa mmetupatia ekari 4. Pesa tuko nayo ya World Bank, tunajenga soko ingine pale Mwariro. Hatusemi tunafukuza bodaboda, tunasema juzi Nairobi imekuwa ranked number 3 kama tourist destination duniani. Tuko na hoteli za kitaifa Nairobi. Huwezi expect hoteli ya kitaifa mahali marais wanakuja kulala kama Hilton ama Intercontinental unapata hawker 50 hapo nje. Tunaomba wakazi wetu, tunawaheshimu, wao wanaingia railways, wanashukisha wananchi. Wananchi wengi wanafanya kazi CBD. From railways to CBD it is a walking distance. Mtu anaweza tembea kwenda kwa ofisi, akitoka ofisi arudi railway, apande bodaboda aende nyumbani. Kwa sababu wananchi lazima tusaidiane.